Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balapa Girivardhari Gopi Jana Balapa Girivardhari Yashodhana Nana Praja Jana Ranjana Yashodhana Nana Praja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodhana Nana Praja Jana Ranjana Yashodhana Nana Praja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Vishnupat Paramahansa Parvajaka Jaya Stota Satshi Shimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Go Gopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai ISKCON Russia Ki Jai ISKCON Yekaterinburg Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanandi Hari Hari Bol All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnuvadaya Krishna Pastaya Pudale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gaurvati Pacharani Nivashisha Sunivati Pastaya Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya
Chakshun Militanjena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance. My spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я родился во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Trubhyasya Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanepyo Vaishnavepyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к обусловленным и падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10. Which chapter? Oh, 36, right? Yes. One, right? Yes. Okay. Yes. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь 10, глава 36. Okay, we'll read first of all the chapter summary. Сначала мы почитаем краткое содержание главы. Chapter 36, the slaying of Arishta, the bull demon. Глава 36. Смерть Аришты, демона в обличии быка. This chapter describes how Krishna killed Arishtasura and how Kamsa reacted when he learned from Narada that Krishna and Balaram were the sons of Vasudeva. В этой главе рассказывается о том, как Кришна убил Ариштасуру, и о том, как повел себя Камса, узнав от Нарады, что Кришна и Баларама – сыновья Васудевы. The demon Arishta wanted to kill Krishna and Balaram, and thus he assumed the form of a huge bull with sharp horns. Намереваясь убить Кришну и Балараму, демон Аришта принял облик огромного быка с острыми рогами. Everyone in Krishna's cowherd village became terrified when Arishtasura approached it, but the Lord pacified them. And when the bull demon charged him, he seized him by the horns and threw him about 6 yards. Все жители деревни пастухов Кришны пришли в ужас, когда увидели приближающегося Ариштасуру. Но Кришна успокоил их, и когда демон приблизился к нему, схватил демона за рога и отбросил его на 18 шагов. Though weakened, Arishta still wanted to attack Krishna. Силы почти покинули Аришту, однако он все еще хотел напасть на Кришну. Thus, dripping with sweat, he charged the Lord once again. Взмокший от пота, демон вновь ринулся на Господа. This time, Krishna grabbed his horns, threw him to the ground, and thrashed him like a pile of wet clothing. Но Кришна снова схватил его за рога и швырнул озимь, словно тот был грудой мокрого белья. The demon vomited blood and gave up his life. Изрыгая потоки крови, демон испустил дух. Then Krishna and Rama, while being honored by the demigods and cowherd boys, returned to the village. А Кришна и Рама, восхваляемые полубогами и своими друзьями-пастушками, возвратились в деревню. A short time later, Narada Muni, the great sage among the demigods, came to see King Kamsa. Вскоре после этого случая Нарада Муни, великий мудрец из числа полубогов, пришел в гости к царю Камсе. He informed the king that Krishna and Balaram were not Nanda's sons, but rather Vasudev's. Он рассказал царю о том, что Кришна и Баларама были сыновьями вовсе не Нанды, а Васудевы. It was out of fear of Kamsa that Vasudeva had put the 2 boys under Nanda's care. И что в страхе перед Камсой Васудева отдал 2 мальчиков на попечение Нанды.
Furthermore, said Narada, Kamsa would meet his death at their hands. Нарада также сказал, что Камсе суждено умереть от рук этих двух братьев. Kamsa shook with fear and anger when he heard all this. And in great agitation, he began thinking of how to destroy Krishna and Balaram. Услышав эти новости, Камса задрожал от страха и злости и стал лихорадочно думать, как уничтожить Кришну и Балараму. He called for the demons Chanura and Mushika and instructed them to kill the two brothers in a wrestling match. Он вызвал к себе демонов Чануру и Муштику и повелел им убить братьев во время состязания борцов. Then he spoke to Akrura, who was expert at executing his duties. Затем он обратился к Акруре, который всегда добросовестно выполнял свои обязанности. Taking Akrura by the hand, Kamsa persuaded him to go to Vraja to bring the two boys to Mathura. Камса взял его за руку и принялся пламенно убеждать его поехать во Врадж, чтобы привести мальчиков в Мадхуру. Akrura agreed to carry out Kamsa's order and then returned home. Согласившись выполнить волю Камсы, Акрура возвратился домой. Okay, text 1. Так, стих 1. Please repeat Пожалуйста, повторяйте. with your microphones turned off. Но не включайте микрофона. Shri Shri Badarayanihi Badarani Uvacha Vacha Ata Atha Tarhi Tarhi Agataha Agataha Gostam Gostam Arishtaha Harishtaha Rishabha Asuraha Vishabhasuraha Mahim Mahim Maha Maha Kakut Kakut Kayaha Kayaha Kampayan Kampaya Kora Kura Vikshatam Vikshatam Shri Badarayani Uvacha Badarani Ruvacha Atatarhya Gato Gostam Atsatarhyagato Gostram Aristo Vrishabhasuraha Arista Vishabhasuraha Mahim Maha Kakut Kaya Mahim Mahakakutkaya Kampayan Koda Vikshatam Kampayan Kura Vikshatam Shri Badarayani Uvacha Vibadarani Ruvacha Atatarhya Gato Gostam Atsatarhyagato Gostram Aristo Vrishabhasuraha Arista Vishabhasuraha Mahim Maha Kakut Kaya Mahim Mahakakutkaya Kampayan Koda Vikshatam Kampayan Kura Vikshatam Shri Badarayani Uvacha Shri Badarani Ruvacha Atatarhya Gato Gostam Atsatarhyagato Gostram Aristo Vrishabhasuraha Arista Vishabhasuraha Mahim Maha Kakut Kaya Mahim Mahakakutkaya Kampayan Koda Vikshatam Kampayan Kura Vikshatam Shri Badarani Ruvacha Shri Badarayani Uvacha Yatarki Athatarha No, not Ata. Ata. Atsatarhyagato Gostram Atatarhya Gato Gostam Aristo Vishabhasuraha Aristo Vrishabhasuraha Mahim Mahakakutkaya Mahim Maha Kakut Kaya Kampayan Kura Vikshatam Kampayan Koda Vikshatam Ilapati Prabhu Шри Бадараяни Рувача, Shri Badarayani Uvacha Ататархя Гато Гоштам, Atatarhya Gato Gostam Аришто Вришаба Сураха, Aristo Vrishabhasuraha Махим Махака Куткая, Mahim Maha Kakut Kaya Кампаян Кура Викшатам. Kampayan Kura Vikshatam Let's do that. Okay, someone else want to chant the verse? Кто-то еще хочет произнести стих вслух? Please, someone else chant the verse. Пожалуйста, кто-нибудь еще повторите стих. Shri Badanir Uvacha Shri Badara, wait. Don't change the key. Не меняйте тональность.
Shri Badaraya Niruvacha. Just follow like that. Чуть повыше голос. Shri Badanir Vacha. Shri Badaraya Niruvacha. Atatahi Agato Gatestaham. Atatarhya Gato Gostam. Arishtavashi Busarah. Arishto Vishabasuraha. Mahim Mahaka Kutkayah. Mahim Mahakakutkaya. Kampai Kura Vakshitam. Kampayan Kudavikshatam. Someone else? Кто-то еще? Шибадарая Нирувача, Shri Badaraya Niruvacha. Адхатархя Гатогоштам, Atatarhya Gato Gostam. Ариста Врабха. No. Wait. It's Risha. Not Varsha, Visha. Ариста Вриша Бхасураха, Arishto Vishabasura. Ваймаха Какуткаях Hey, wait, do that again. Do the third line again. Давайте третью строчку снова. Маймаха Какуткаях. Oh, wait. What are you doing? What is she doing? Махим, там ударение, видите, на «и». У меня здесь по-другому чуть-чуть, извините, пожалуйста. Тут, значит, неправильно, тут без ударений каких-либо. What's that? Ну, там точный Махим. знак такой длительности, видите, палочка над «и» стоит долго. Ну, у What's меня the problem? здесь Just read what's в there. таблице нет. Махим Маха Какуткаях, Mahim Mahakakutkaya. Кампаян Хуравикшатам, Kampayan Kudavikshatam. Who was that? Bhaktin Malana? Yep. Okay, who was the other one? Александр Прабhu. Huh? Александр Перминов Прабhu. Alexander who? Перминов. Oh, okay. Okay, thank you both for participating. Спасибо вам обоим, что приняли участие. Shri Badarayani Uvacha. Shri Badarani Vacha. Shri Shukadev Goswami said. Shukadev Goswami said. Shukadev Goswami сказал. Shri Shukadev Goswami сказал. Дира Прабhu, пожалуйста, подойдите поближе к микрофону. Громко. Ata. Ата. Next. Next. Затем. Tarhi. Тархи. Then. Then. Тогда. Agataha. Агатаха. Came. Came. Пришел. Gosam. Гошам. To the cowherd village. To the Cowherd village. Деревню пастухов. Arishtaha. Ариштаха. Named Arishta. Named Аришта. По имени Аришта. Rishabha Asuraha. Ришабха Асураха. The bull demon. The bull demon. Демон-бык. Mahim. Махим. The earth. The earth. Земля. Maha. Маха. Great. Great. Великий, большой. Kakut. Какой? Having a hump. Хам. Имея гор. Kayaha. Каха. Whose body? Whose body. Sorry. Prostita. Kampayan. Кампаян. Making tremble. Making tremble. Повергавший в дрожь. Kura. Кура. By his hooves. By his hooves. Своими его копытами. Vikshatam. Викшатам. Torn. Torn. Разорвано. Okay, now, at any point during this reading, if you, if some question occurs to you, then you should notify Ilapadidas. Если в течение того времени, когда мы будем читать, к вам придет какой-то вопрос, пожалуйста, поднимите руку. Там есть кнопочка «Поднять руку». Или напишите что-то в чате. You can make the raised hand symbol, or you can say something in the chat. Да, можете поднять руку или написать что-то в чате, чтобы мы знали, что у вас есть вопрос.
Okay, so Ilapati Prabhu, you keep an eye on it and see if there's Окей. okay. Translation by Srila Prabhupada, by Srila Prabhupada's disciples. Перевод учеников Шрила Прабхупады. Shukadev Goswami said, the demon Arishta then came to the cowherd village. Appearing in the form of a bull with a large bump, he made the earth tremble as he tore it apart with his hoofs. Шукадева Госвами сказал, вскоре после этого в деревне пастухов появился демон Аришта. Приняв обличие быка с огромным горбом, он заставил землю задрожать, разрывая ее своими копытами. Purport by Srila Prabhupada's disciples. Комментарий учеников Шрила Прабхупады. According to the Sri Vishnu Purana, Arishtasura entered Krishna's village at twilight as the Lord prepared to dance with the gopis. Согласно Шри Вишну Пуране, Ариштасура появился в деревне Кришны в сумерки, когда Господь готовился танцевать с гопи. Padosarthe kadachit tu rasasakte janardane trasayansa madogostam arishta sampagataha. Quote, once midway through the period of dusk, when Lord Janardhan was eager to perform the rasa dance, Arishtasura madly entered the cowherd village, terrifying everyone. Перевод стиха. Как-то раз, когда на Вриндаван спускались сумерки, и Господь Джанардан наготовился к танцу раса, на деревню пастухов ворвался Ариштасура, повергнув в ужас всех ее обитателей. Any questions so far? Но пока вопросов не вижу. Okay, text 2. Стих 2. Rambamana Karataran Padacha Vilakan Mahim Udyamya Puchan Vaprani Vishana Grena Chodharan Kinchit Chakrin Munchan Mutrayan Stabda Lochanaha. Translation by Srila Prabhupada's disciples. Перевод учеников Шрила Прабхупады. Arishtasura bellowed very harshly and pawed the ground. With his tail raised and his eyes glaring, he began to tear up the embankments with the tips of his horns, every now and then passing a little stool and urine. Ариштасура оглушительно ревел и рыл копытами землю. С задранным хвостом и горящими от ярости глазами он принялся крушить своими рогами насыпные ограждения. То тут, то там, оскверняя землю своими испражнениями и мочой. Text 3-4. Стихи 3 и 4. Yashanir Krag Ditenanga Nisturena Gavam Rinam Patan Tyakalato Garpa Sravanti Smag Bayena Vai Nirbashanti Ganad Yasya Kakudyachala Shankaya Tantikshna Shingam Udviksha Gopyo Gopash Chatatrasuhu. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. By Srila Prabhupada's disciples. Учеников Шрила Прабхупады. My dear king, clouds hovered about sharp-horned Aristasura's hump, mistaking it for a mountain. And when the cowherd men and ladies caught sight of the demon, they were struck with terror. Indeed, the strident reverberation of his roar so frightened the pregnant cows and women that they lost their fetuses in miscarriages. Дорогой царь, облака сгрудились вокруг горба Ариштасуры, по ошибке приняв его за вершину горы. Увидев демона с острыми рогами, пастухи и их жены обомлели от ужаса. Его пронзительный рев так испугал беременных женщин и коров, что у них у всех случились выкидыши. Purport by Srila Prabhupada's disciples. Комментарий учеников Шрила Прабхупады. The Vedic literature categorizes miscarriages as follows. В Go ahead. ведических писаниях приводится следующая классификация выкидышей. Achaturthad Bhavet Shrava Pata Panchama Sastayoho.
ata urdvan prasuti shat. Quote, up to the 4th month, a premature delivery is called Srava. In the 5th and 6th months, it is called Pata. And after this, it is considered a birth, Prasun. Перевод стиха. Выкидыш, случившийся до 4-го месяца беременности, называется срава. На 5-м и 6-м месяце – пата. А если срок более поздний, то это считается рождением ребенка. Прасути. Text 5. Стих 5. Vasavo dutur pita rajansan yajyago kulam Krishna Krishna tite sarve govindam sharanan yayuhu. Translation by Srila Prabhupada's disciples. Перевод учеников Шрилы Прабхупады. The domestic animals fled the pasture in fear, O king, and all the inhabitants rushed to Lord Govinda for shelter, crying, Krishna, Krishna. О царь, домашние животные в страхе разбежались с пастбищ, а все жители Вриндавана в надежде бросились к Господу Говинде, умоляя его защитить их и восклицая «Кришна, Кришна». This is an example of what to do when you're in fear or difficulty. Это пример того, что нужно делать, когда нас обуял страх или когда возникли трудности. You go to the Lord and you cry, Krishna, Krishna. Нужно бежать к Господу и кричать «Кришна, Кришна». This reminds me that in the pastime of Govardhan, lifting Govardhan Hill. Это мне напомнило про то, как в этом приключении, когда Кришна поднял холм Говардан, That when Lord Indra instructed the Sanvartika clouds to inundate the Vrindavan, когда Господь Индра повелел облаку Самвартаки затопить Вриндаван, well, the whole Vrindavan area, весь район Вриндавана, he told them to particularly concentrate on killing the animals. он сказал облаку особенно сосредоточиться на убийстве животных. Because his idea was that the inhabitants of Vrindavan had become wealthy because of their cow protection. Потому что он подумал, что жители Вриндавана так разбогатели именно из-за защиты коров. And because of this, they had become puffed up. И из-за своего богатства они возгордились. And therefore, they were defying his authority. И потому пренебрегали его авторитетом. So that's a clue for ISKCON devotees. Так что здесь содержится намек преданным Искон. If you protect cows, you'll become wealthy. Если будете защищать коров, станете богатыми. Okay, text 6. Стих 6. Bhagavan apitad viksha gokulan baya vidrutam ma vaishteti kirashvasya vrishasuram upavayat. Translation by Srila Prabhupada's disciples. Перевод учеников Шрилы Прабхупады. When the Supreme Lord saw the cowherd community distraught and fleeing in fear, he calmed them, saying, "Don't be afraid." Then he called out to the bull demon as follows. Когда Верховный Господь увидел, как поверженные в смятение пастухи и их семьи убегают от демона, он стал успокаивать их, говоря: «Не бойтесь». Затем он обратился к демону-быку с такими словами. Text 7. Стих 7. Gopalai pasyubir manda trasatai kim asatama maishastari dushtanam twadvidhanan duratmanam. Translation by Srila Prabhupada's disciples. Перевод учеников Шрилы Прабхупады. You fool, what do you think you're doing, you wicked rascal, frightening the cowherd community and their animals when I am here just to punish corrupt miscreants like you? Эй, ты, глупец! Что это ты себе возомнил, негодяй? Ты что, решил, что можешь безнаказанно пугать пастухов и их скот? Разве ты не видишь, что здесь нахожусь я, наказывающий всех негодяев вроде тебя? Text 8. Стих 8. Is that right? Yep.
Were we in 8? Okay. Yep. It yaspot yachuto rishtan talashabdena kopayan sakur anse ujabogan pasarya vastito harihi. Translation by Srila Prabhupada's disciples. Перевод учеников Шрилы Прабхупады. Having spoken these words, the infallible Lord Hari slapped his arms with his palms, further angering Arishta with the loud sound. The Lord then casually threw his mighty serpentine arm over the shoulder of a friend and stood facing the demon. С этими словами непогрешимый Господь Хари хлопнул ладонями по плечам, чтобы громким звуком еще больше разозлить Ариштасуру. Затем Господь небрежно оперся своей могучей, похожей на змею рукой, о плечо одного из своих друзей. Так стоял он перед демоном, глядя на него. Purport by Srila Prabhupada's disciples. Комментарий учеников Шрилы Прабхупады. Lord Krishna showed his contempt for the ignorant demon. Таким образом, Господь Кришна выразил свое презрение невежественному демону. Any questions or realizations so far? У кого-то уже возникли вопросы или кто хотел бы поделиться тем, что осознал? Elabari Prabhu, you see anything? No, nothing. Oh, Okay. here. Bhakti Milana wants to say something. Go ahead. Пожалуйста. Харе Кришна. Вот у меня вопрос. Вы сказали, что в страх, в трудности нужно бежать к Господу, кричать Кришна, Кришна. А вот очищение происходит только через трудности? То есть только испытывая трудности, мы взываем Кришне, и только через это происходит очищение. You said that when we're having difficulties, we should run to Krishna and yell Krishna, Krishna. Is it only through the difficulties that we get purified? Only in the difficulties we call up to Krishna. Yeah, the thing is that we're always in difficulty. Ну, суть в том, что у нас всегда трудности. What's happening? It's okay, please continue. Yeah, the thing is that we're an illusion thinking that sometimes we're in difficulty and sometimes we're not in difficulty. Все дело в том, что мы в очень глубокой иллюзии, потому что считаем, что иногда у нас трудности, а иногда нет трудностей. Being in the material world, we're always in difficulty. Уже сам тот факт, что мы находимся в материальном мире, говорит о том, что у нас всегда трудности. Samashrita ye padapalava plavan mahat padan punya yasho marare pavan budhir vatsa paran padan yad vipadan atesham. There's danger at every step. Опасности подстерегают нас на каждом шагу. Even if you don't step, there's still danger. И даже если вы не будете никуда шагать, вас все равно будут подстерегать опасность. Therefore, we should always be approaching the Lord and crying, Krishna, Krishna. Поэтому мы всегда должны бежать к Господу и кричать «Кришна, Кришна!» Or chanting the Hare Krishna Maha Mantra. или повторять Харе Кришна Махамантру. But another point is that if you notice in Krishna's pastimes, Но есть еще другой момент. Если вы заметите, в играх Кришны that he especially appears when his devotees are in difficulty. он проявляется именно тогда, когда у его преданных возникают трудности. In other words, in special difficulty. То есть, другими словами, когда какие-то особые трудности возникают у преданных, тогда Кришна и проявляется. Being attacked by a demon or something. Например, когда их атакует демон или что-то такое. Therefore, Queen Kunti prayed. И потому царица Кунти молилась. Vipadat santutat shasvat tatra tatra jagadgaro bhavato darshanan yatshad apanar pavadarshanam. She and her sons were being repeatedly attacked by Duryodhana. Ее сыновьями снова и снова атаковал Дурьодана. Trying to kill them. Он пытался их убить. Now, Queen Kunti did not go to Krishna and request him to save them.
Царица Кунти не пошла к Кришне, не стала просить о спасении. Rather, she said, what is it? Bhavato, no. Vipata Santuta Shasvat Tatra Tatra Jagat Guru. She said, let these difficulties come, calamities actually, let these calamities come again and again. Вместо этого она сказала: Кришна, пусть эти катастрофы приходят к нам снова и снова. Bhavato Darshanan Yatshan. Apanar Bhavato Darshanam. Bhavato Darshanan Yatshat means when there's extreme difficulty, then we tend to take shelter of you. Это означает, что когда приходят ужасающие трудности, какие-то экстремальные трудности, только тогда у нас возникает склонность предаться тебе. And when we take shelter of you, then we have no more repeated birth and death. А когда мы предаемся тебе, мы больше не боимся перерождения, то есть возвращения к рождению и смерти. Apanar Bhavadarshanam. It means no repeated birth and death. Это означает, что больше не повторяется рождение и смерти. Ilapati Prabhu, my body's still a little sick. Мое тело все еще несколько болеет, And my energy is really wearing down really quickly. и мои силы очень быстро уходят. So I think we should stop here. We have a question from Kirill Prabhu, maybe last Okay. thing. And Okay, yes? one more question and then. Кирилл Прабhu, пожалуйста. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. I want to say that you mentioned that devotees should know that if we protect the cows, we get wealthy. So my question is, shouldn't we try to avoid such endeavors? Shouldn't we try to avoid Such What endeavors like become wealthy. Okay, translate. Я спросил, что вы вот упомянули в лекции, что если преданные будут защищать коров, то они разбогатеют. И я подумал, что неужели нам не нужно избегать таких стремлений? Well, but the thing is, practically everyone wants to become wealthy. Дело в том, что практически каждый хочет разбогатеть. Let's say you don't want to become wealthy, but you just want to be able to survive, to maintain. Даже если вы не хотите разбогатеть, то наверняка вы же хотите просто выживать, как-то поддерживать себя. But I can't necessarily say it'll work in every case, but at least apparently in the case of the residents of Vrindavan, it worked. Я не берусь утверждать, что это у всех сработает, но, по крайней мере, у жителей Вриндавана это сработало. But of course, that's not the reason to take care of cows. Ну, конечно, мы заботимся о коровах не по этой причине. The real reason is to please the Supreme Personality of Godhead. Настоящая причина в том, что когда мы это делаем, Верховная Личность Бога становится доволен. Because he's called Go Brahmana Hita, which means protector of the cows and the Brahmins. Потому что его называют Го Брахмана Хита. Он защищает коров и браманов. Which is why, in the pastime of lifting Govardhan Hill, in the pastime of worshiping Govardhan Hill, Lord Krishna told his father, not only worshiping Govardhan Hill, but also worshiping the local Brahmins. И именно поэтому в этом приключении, когда Господь Кришна поклонялся Господу Говардану, он сказал отцу, нужно поклоняться не только холму, но также коровам и браманам. Worshiping the cows and the Brahmins. Необходимо поклоняться коровам и браманам. That's human society. Это и есть человеческое общество. Anyhow, the point is that people who want to become wealthy, instead of getting a job in a computer company, you can take care of В любом случае, я говорил к тому, что если вы хотите разбогатеть, то вместо того, чтобы искать работу в компьютерной компании, лучше заботьтесь о коровах. Okay. What? What's that? Wanna take Instagram question Okay, one question from Instagram. from Anastasia.
we're thinking a lot about ourselves, about our destiny, how to change this mood and start to thinking about Krishna. На Uh, русском, пожалуйста. Мы так много думаем о себе, о своей судьбе. Как сменить настроение и начать думать о Кришне, думать о Кришне. you can't stop thinking about yourself and your own future. У вас не получится перестать думать о себе и о своем будущем. But we need to understand philosophically that our future depends on Krishna. Но мы должны философски понять, что наше будущее зависит от Кришны. Therefore, it's in our best interest to take shelter of Krishna and to serve Krishna. Поэтому в наших лучших интересах лучшее, что мы можем сделать, это предаться Кришне, принять прибежище у Кришны. And then, as one becomes very, very advanced, then he doesn't think about his own well-being or his own future anymore. Мы служим Кришне, и постепенно, по мере того, как мы становимся очень возвышенными, мы больше не думаем о себе и о своем будущем. Like the gopis. Становимся такими, как гопи. But we're not gopis. Но мы не гопи. And what we should be doing is just trying to serve Krishna. Мы должны просто стараться служить Кришне. Yat karoshi yarasnasi yat shahosi dadasi yat tapasyasi konteya tat kurushmad arpanam. Whatever you do, Что бы ты ни делал, whatever you eat, что бы ни ел, whatever what is it? Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, что бы ты ни предлагал и от чего бы ни отказывался, and whatever austerities you perform, какие бы ни совершал аскезы, Krishna says, do them говорит as Кришна, Krishna says, do them as an offering to me. делай это как подношение мне. Okay, Ilapani Prabhu, can I go? Отличный способ перестать думать о себе – это сделать пожертвование Махадьюти Свами. Пожалуйста, не стесняйтесь, я выложил его реквизиты Сбербанка в чат. Махадьюти Свами саньяси, он живет на счет ваших пожертвований. Пожалуйста. Вот сегодня замечательный день для того, чтобы это сделать. Харе Кришна. Спасибо большое. And I apologize that we're stopping early. Я прошу прощения, что мы раньше заканчиваем. Srila Prabhupada ki jai. Махадьюти Свами ки джай. Gaur Bhaktivinoda ki jai. Джай. Om Vishnupadaya Krishna Vastaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gaurana Pacharani Devi Shisha Sudi Vadi Pastaya. What happened? Other party?